Hey guys, welcome to It's Possible. This is a program for young people where we'll be hosting young people, will be telling us their stories and their life experiences. And from them, we trust that these stories will be an encouragement to other people out there who maybe will face the same challenges or who are in the same challenge right now. And I'm your host, Dan Kyama, and today I'm joined by our first guest. And I'm going to ask him to introduce himself to us. Yes, thank you very much for hosting me. My name is Nicholas Irungu is my name. A member of Nairobi Baptist Church, Kitengela. By the grace of God, I'm born again. Yeah, karibu sana Nico. I'm sure there's somebody out there is asking na huyu Nico yeye ametoka wapi, amezaliwa wapi? Yeah, maybe you can tell us something about you, where you come from, maybe something about your childhood. Okay. Yes. So I come from Athi River. I was born in Athi River and I've been brought up in Athi River. I have both parents, both mom and dad are alive. I have 3 sisters. I'm the only boy in the family. The only son to my father, ana wengine, and the only boy as well. Okay, I'm the third born, and kila mtu kwetu anakuanga tu sawa. Like my sisters really love me, my parents as well. I think saa zingine at some point I was the mother's boy. I schooled at Stashik Primary School. This is where I went for my primary school, class 7 and class 8. By the grace of God, I passed. I went on to Makueni Boys High School in Wote, where I did my Form 4 and also passed. I got an A-, by the grace of God as well. And I went on to university, Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, from 2014 to 2019. I've done engineering called Agriculture and Biosystems Engineering. Ilikuwa tough bana. That journey, engineering is not easy, especially when it came to the idea hapo. Unaona watu uliingiana na wao wanafanya human resource wanamalizia. Wewe uko hapo unafanya engineering kuna miaka zingine 2 za kusukuma. It wasn't easy. So by the grace of God tulimaliza na tukapita bado. And here I am. Tunajaribu kuhustle, tunang'ang'ana hapa na pale. Nice. So how was it growing up? The only son in a family. So wewe ulikuwa wale vijana tricky from primary to high school. Unajua unakuanga chiki tu. Mimi wewe uko class gani? Nilikuanga simple boy, not the musician. Nilikuwa mpole by the way. Honestly, I was very very humble, very down to earth, which I think that is an attribute niliacquire from my parents. Because at that time, my parents are Catholic. So at that time, my father, when I was growing up, especially during primary school, my father was the chairperson wa kanisa. So unapata hiyo time, there's a way that I was very popular in church. And like kadho inakuanga na watu wengi sana. If you've noticed, nani watu. I think most of the people who go to Catholic are kind of well off. I don't know how it happens, but wanakuanga na pesa sana. So ulikuwa unapata the kind of people that are my friends ni wase wako well off, wako na pesa, kwao ndio kusema. So I was very popular when I was in church. And that kind of popularism bado ilikuwa inaenda nikiwa shule. Juu unapata nilikuwa na school tu hapa karibu. At sometimes we used to go to church at where my parents were. So unapata like nikienda church I can see my parents. They give me pocket money on Sundays, almost every Sunday. And then you find that I have friends who know that msi anaenda kupatiwa do. Tunaweza roll na yeye, anaweza tubaya tukangumu.
So that's how my life was, especially when I was in primary. Nilikuwa too humble hata hivyo. Nilikuwa too humble. I think I had 2 teachers. Okay, one was the scout leader and the other one was my maths teacher. My maths teacher alikuwa anani praise sana tukiwa kwa class. First I was brilliant when it came to maths and sciences. So alikuwa anasema, look at Irungu, very humble boy and very excellent. Starehe material. Alikuwa anashindanga akisema hivyo. Alliance material. So okay, and as much as nilikuwa na kwa poor don't praise is evil, bado nilikuwa too humble, which I think ni more of inbuilt than environmental. I think ni attribute nimepata from my parents, because my mom is very humble and still successful by her own merits. My dad the same. Wow. That's great. Na you transferred the same in high school. You know, high school sasa umeenda mbali na where you come from. A new environment. Ukukutana na wale maboy wale wa kusema influence. Manzi, mimi naweza kuambia tu ni God manzi. Juu okay, well nikimaliza class 8 nilienda form 1. Na sikuwa nimezoea kwenda mbali sana na wazazi. So unaona nilikuwa boarding by then nikiwa starship. But nilikuwa naonana na my parents frequently. And so when I went away, like far from them, I wasn't used to that kind of distancing. And I think nikiwa form 1 kuna time nilikuwa nimemiss home sana. Mpaka nilikuwa na wish naweza tuma nyumbani tu school fees tu ndio niwaone. Ama pia ndio nikule zile machapo zenye mamangu alikuwa anapika, because she makes very good chapatis. So nilikuwa na feel this is a new environment. Hapa itabidi tu ninyenyekee. To make things more interesting is watu walikuwa wanaongea Kikamba sana nikiwa shule. Okay, mimi sijakuwa brought up nikiongea Kikamba or even my mother tongue. So sikuwa naelewa hiyo lugha sana. Watu wakiongea Kikamba sikuwa naelewa. So nilibidi tu nikae tu in a league of my own. Nicheze tu chini, nisijaribu kuwa mjanja kuliko the next person. So bado niliendelea tu kwa kunyenyekea. Juu unaweza jifanya uko na kiburi bana, uonyeshe ujui. After hizo ni zile siku tulikuwa tunabuliwa sana. Kwanza uko na kimbelembele. Friday usiku hakunanga amani. Lazima ungeingizwa. Tulikuwa na tanki nyingine hapo. Ilikuwa kama tanki ya mjengo. Kubwa sana. Sasa ilikuwa ni kwa maji. Hii ilikuwa kama reserve tank. So iko enclosed. Iko tu open. Ya mjengo yuko anga open mara nyingi. So ilikuwa tu open na ilikuwa na maji to a certain level. Ilikuwa kama reserve tank. Kama hakuna maji shule, tunatumia hiyo maji sasa. So on Friday usiku after entertainment, wale mafomu wanakuanga na kimbelembele sana. Walikuwa wanaingizwa hapo kwa hiyo tank. Ikiwa na maji na wafikia mali hapa hivi. Unaambiwa udance national anthem. Ama uimbe stanza 3 ya national anthem. Niliona hivyo. Niko nacho tu nitakuwa nacheza chini. Kama hivyo ndio kuna kuanga. Itabidi tu nimenyenyekea. So that was my form 1 life. At least okay, and another thing ili prompt my humility bado nikiwa high school. Niliokoka nikiwa form 1. Ilikuanga 10th of February 2010. I can remember very well. It was 10 days to my birthday. So mhubiri alisimama pale mbele. But nikiwa I was brought up in a Catholic family, yes. But wakati nilifika class 7, class 8, wakati nilienda boarding nikiwa primary, I was more inclined towards AIC, Protestant. Like I used to feel the freedom to worship. And I nilikuwa na feel Catholic kuna vile inani confine when it comes to worshiping. Nilikuwa na feel hapa nikiwa kadho si praise enough, si worship enough. Kuna vile program iko completely predetermined. Even the prayers. Na feel ni kama hakuna hiyo connection na God. So wakati niliendanga Protestant for the first time nikiwa class 7, nenda tu AIC. And I really enjoyed the praise and worship. And when it came to prayers, everyone is free to pray however they want. It's you and your God. Wewe omba tu kwa Mungu.
and I felt that very fulfilling. So from then onwards nilikuwa tu nikipata chance naenda Protestant. So wakati niliingia form 1 nilianza na Catholic kidogo, nikaona the people, nilikuwa hata tajikol dancer nikiwa form 1. Wale watu wanaingianga na ngoma za kanisa, nafanya mabazukizo hapo hivyo. So niliona ile rende nilikuanga nayo, the kind of group that I was with when it came to Catholic. Yes, we were serving, but even as much as we were serving, there is still some of us who used to do things that would really bring question marks about their stand with God. And I saw that maybe that's not the kind of group that I want to associate myself with. And sababu walikuwa tu ningeendelea kuroll na wao ningepotoka. They were they were serving in church, but there are things that they used to do ilikuwa too off. It was totally off. So nikasema nitaacha kwenda Catholic. Yes, nilikuwa na serve, but nitaacha kwenda Catholic. Nikaanza kwenda Protestant, and there is one time ilikuwa time ya service, hata ilikuwa si challenge, ilikuwa time ya service. On a Friday evening, there is a guest who came to preach in school, and on Friday kulikuwa na shule yetu enters zilikuwa 3. Kulikuwa na CU, kulikuwa na movie, na kulikuwa na katindili. Watu wanaekewa system anzio wanakatika. Hiyo ndio katindili. Nasikia tu mabita hapo hivyo zinagonga back to back. But hizo siku nilikuwa bado nimenyenyekea. So nilikuwa naendanga tu CU. Nilikuwa tu napenda tu kwenda CU. Lakini sikuwa nimeokoka hiyo time. But nilikuwa tu naendanga CU. So when a day came, hiyo 10th of February 2010, I just felt compelled after the preacher finished his sermon. Akasema ule mwenye anataka kuokoka akuje hapa mbele. Harden not your heart. The old has gone away and the new has come. Wakati alikuwa anasema hizo statements, I was reflecting about my life. Sababu nilikuwa najua yes nimekuwa humble, but the things that I used to do or sins that I used to live with that I was not comfortable with. So wakati alikuwa anasema hizo statements nilikuwa tu na reflect about my life. Na feel I need to know this Christ that this person is talking about. I need to have a deeper connection with him, a stronger relationship with him. So after amesema hivyo nilienda pale mbele nikainua mkono, tukaombewa, akatuambia na msiokoke tena, mkiokoka sasa msiokoke tena, walk with Christ kabisa. So hapo ndio life ili change tu. Nika kuwa more devoted to Protestant and church and serving God. Manze nikakuwa tu na connection na Mungu. That's amazing. So now here you are, umegrow tu ukiwa Mwambu, wazazi wako church, umegrow kwa church, and you reach a point sasa unaamua sasa una realize mimi niko tu kwa lakini sijaokoka. So you decide to give your life to Christ. Exactly. And you see most families kuna kuanga na hiyo desire to go and worship together in the same place. Maybe you can tell us how has it been for you? Maybe umegrow hapo, all that growing up, then unakuja kurealize hujaokoka. Then you make a decision of instead of worshiping in this place, maybe go to this other church. Your personal decision. Maybe you can maybe I don't know what to tell somebody mwenye ako pale nje. Ako tu church ana serve but ni juu ya the family. Na wazazi wanakuanga kwa hiyo kanisa. Na maybe pia hajaokoka. Yes. So how has it been for you, by the way? You and you have to go, the parents have to go this side, you have to come to Nairobi Baptist. But it has not been easy. Kuna verse kwa Bible inasemanga, I can't really recall the words, but I can paraphrase it. My sheep hear my voice. And they know it. Yes. Actually kwa tu hivyo. It's John chapter 10. I think hiyo mwito hiyo ikikuja inakujanga na conviction na power na grace bado. Ushaona Muslim ameokoka? Anaokokanga
natakangi like akiokoka anakuanga deep. Yeah. Na anakuanga ana facing opposition. Yes. But bado anakuanga na stand. Yeah. I think it's the same conviction. Yeah. The same power. Yeah. And the same grace. Yeah. That stood with me even those times. Yeah. Because remember, my dad had a leadership role. Yes. In a Catholic church. Yeah. And here is the only son. Digressing. Yeah. Yeah. At some point we had an argument about public image. Because of our differences in in doctrine. Yeah. So my mom at least alikuwa ani understand. Juu akona background ya Protestant, but when she got married she went on to Catholicism. Yeah. So hiyo time tulikuwa tuna argue na mzae, na mwambia we used to bring out scriptures as zingine. Na mwambia Bible manzi inasema hivi. Na mimi na feel hivi ndio nafaa kuenda. Yeye pia na bring his side of the Bible, anasema vile yeye anasema, anajitetea kivyake, but I understood that yeye alikuwa mindful about us serving together, or rather worshiping as a family in one place. But still that didn't go well with me. While me sikuwa into Catholic sana. Nilikuwa na feel nikiwa Catholic niko confined and I really needed the freedom to worship. Yeah. So time and again we clashed, and not in a bad way. We used to rub shoulders in the wrong way, but si ile sana. But ikafika point ikabidi tu tumedeclare stand. Me as a person especially, nimedeclare stand yangu, niseme yenyewe sahi kama nimekuwa mtu mzima, wacha tu nihame nikae tu kwangu ni serve Mungu wangu. And that is how it ended up eventually. Ilibidi tu nimeshift ndio tusikue na hiyo conflict hiyo as a result of doctrine. So nikahama, ndio nikaanza kuja NBC as long ndio ni serve, ndio tukue tu to maintain tu peace ya nyumba. Yeah, but bado tunamuombea. It's a good way to go about it. It's called manning up. and asking God for guidance and grace. Yes. Yeah. Amazing. So you clear high school. And but how was it? Your time ya kungoja results. Umepita hujapita. Mtihani ilikuanga aje? Kwanza ni zile siku likazi zilikuwa zinatembea. So pepa zingine zilikuwa zinakuja white. Nikuja white unajua ni emergency. Unaanza kutense. Lakini with the grace of God manze, tulikuwa bright. Yes, Makweni boys tulikuwa tunasoma. Tulikuwa tunasoma maths, kitu kama mathematics, kitu kama physics, geography. Hata hatukuwa tunataka kutegemea lika. We didn't want to tegemea lika or anything. Tulikuwa tunajua maths ni A, kama tumeiona hiyo nayo ni ngazi, lazima tutapata. So mimi siko na tension sana hivyo. Kitu tu ilikuwa inanipatia tension ni chemistry na biology. Nilikuwa napenda chemistry, lakini wakati ilikuja kwa mtihani bwana, tulikuwa tunaandika rumors kidogo. Kwanza practical pia. Unakumbuka titration hivi ndio ilikuwa inaanza. Acids sijui nini. Lakini kuna mahali inafika. Unaona ni kama hizo color ni mbili. Hiyo nasemanga men are color blind. Sasa unashindwa ni color gani uliona ya kwanza. Na hapo color ndio ilikuwa determinant whether you are right or wrong. A major change in color inamaanisha ungekuwa umeandika kitu wrong. So lazima ungekuwa tu very observant. Lakini kuna chemicals zingine una mix. Unaona color ya kwanza, after inatukua tu short lived unaona nyingine. So unaanza kushindwa ni gani uliona. Was it violet or was it blue? Yeah, but all in all manze tulipita. Mimi nashukuru God. Hiyo time ya after nimaza form 4 nilikuwa tu home. Hiyo story ya church bado ilikuwa issue juu nilikuwa nimezoea kwenda Protestant. And here I am to be being told tunafaa kwenda pamoja. Kwanza hata ndio nisihepe church. Sasa zingine okay, sometimes I used to go to Catholic.
nakaa for like 30 minutes. Service ya Catholic ilikuwa inaanza 7 inaisha kitu kama 9. So nilikuwa naenda Catholic the first time, sikuwa naenda Catholic 7 to 8 to around 9 hapo. Ikiisha hivi nakimbia Protestant. Kwa nakimbia Protestant. It happened like that for like 5 Sundays. Nikaona ai bana, iko na kanisa mara mbili hata kama nikupenda Mungu. I know this is becoming tiresome. Ikabidi tu nikuwe tu na take my risks. Ikifika mahali ya kutoa sadaka hivi, nikiwa pale Catholic, niko tu naenda natoa sadaka yangu, nikienda kwa kiti na tu kiti yangu naenda kama nimetoka nje. Natoka tu nje mdogo naenda kanisa. Naenda kanisa tuseme kama service ilikuwa inaanza 9. Naenda by 8:45 hapo nitakuwa nishafika. So your time nilikuwa tu na that cheekiness. Manze for the sake of just feeling that freedom to worship and just wanting to marvel at the presence of God. Hivyo ndio ilikuwa. So and now I was campus now for you. Campus wao. Ndio unaambiwa kuna wazazi ukienda huko ukue uchunge maisha yako. Kuna watu wawili wazuri na wabaya. Mind your company. Kwanza tukienda campus nakumbuka. Hiyo time sasa ndio tulikuwa loaded na advice. Unaambiwa huko utakutana na watu aina yote, uko mbali na wazazi, hapo utajua kumanage finances zako. Utakuwa unakutumia tu pesa, wewe unajipanga. So you really have to be very careful. Pia wasichana utakutana na wao, you have the freedom and the liberty to do what you want, but you take care of yourself. And I remember, my parents waliniombea tu, walinikelea mkono wakaniombea. My mom used to pray for me by sana. Catholic wanaombanga watu wa kuwekelea mkono. Aya. My mom used to pray for me. Anaweza sema jokingly, kuja tuombe. Anda kuwekelea mkono. Or we could hold hands. And she could pray. So hivyo tu niliapa nikienda campus. First year ilikuanga, yani think your time ndo unajaribu kutafuta identity yako. Juu watu ni wengi, watu ni tofauti. Roommate nilipatiwa wa kwanza nikiwa first year. Jamaa sasa ni kama ndo alifanyanga nika make the kind of mistakes that one does and says I will never again. What happened? Bible inasemanga bad company corrupts good morals. The humble person that I was. Unaenda unapatana na roommate mwingine. Exile atakupiga. Bangi atavuta kwa nyumba. Bana unashindwa sasa nini mbaya na huyo mtu bana. Mtaishi aje? Sasa exile ni kumaanisha? Exile. Ataleta tu mgeni kwa nyumba. Hata kwambia ujikate ati hivyo. Wewe itabidi tu muondoka. Ataleta dem. Sasa juu ameleta dem, huwezi kaa hapo wakiwa pamoja. Sababu si ati watapiga story peke yake. Wewe anakuambia tu ama anakusignal tu. Hizo rooms zilikuwanga open? Hazikuwa open, zilikuwa tu closed. Ama partition? Haiko partition. So your bed iko hapa. Bed yangu iko hapa, yake iko hapa. Hakuna partitioning yoyote. Ni open room. Kitanda yako na yake hapo kando. You are two of you. The two of us. Sasa yeye akiamua hata hiyo room itakuwa guest room for the rest of the night. Wewe itabidi tu umeondoka, umetafuta place tu bangaiza. Sasa hivyo ndio ilikuwa. Na I think it's because of that nilikuwa nakuja nyumbani kila weekend. And tukiendelea tu kukaa naye, influence yake ilikuwa mbaya. Ilikuwa ina sababu the kind of information ama stories angepiga ilikuwa ina bring about curiosity. Curiosity shindo huyu jamaa anasema hizi vitu zinakuanga aje. So I think niko first year nilikuwa tu natafuta identity. Na hiyo kutafuta identity, unajua ndo upate identity yako. I think there is a person you can look up to.
Useme I really want to be like this person. But if there's no person to look up to, there's a lot of information inakuja. Na ukiprocess hizo information zitaleta some degree of curiosity. Na if you don't know how to deal with the curiosity, they say curiosity killed the cat. If you don't know how to deal with it, it will deal with you perpendicularly. So I think that is what happened. Really get curious about some things. I made a few mistakes in my life, especially when I was in first year. And nilikuwa najua nimeokoka. Ilifika point, I think hizo siku bado nilikuanga na I had a girlfriend those days. And the same campus. Not the same campus. Alikuwa nyumbani. Sasa mimi nilikuwa natoroka shule saa zingine juu ya hiyo exile. Ndio nikuja hata nimuone, at least nikuwe na kampani yake. So alikuwa far off at least. Na I was a very loyal person, so nilikuwa tu natakanga tu weekend ikifika niende tu nikamuone. But at some point tuliclash, tukakosana. And it didn't go well. It was my first love. Ilikuwa hurting sana because hata yeye alikuwa campus. Na being very mature and very naive to some extent. Ni ile tu amjamachua kudate lakini mnataka kudate. So mkiwa mbali kuna mistrust, kuna hizo story zote. Unaanza kuona huyu ni kama anakatiwa, mbona nipatii time, vitu kama hizo. So eventually tulikosana. Ilikuwa very heartbreaking for me. Hiyo ndio ilikuwa the first heartbreak. Na nilikuwa I think first day ikienda kuisha. Ama second year nikiwa first sem. So it was really heartbreaking, and from then on nilisema sitakuwa na make mistakes in my life. Nitajaribu as much as I can sita make mistake with my heart again. So at that point nilijicommit fully to church, to see you, and to do ministry. So at least nikiwa second year ndio ni get over my heartbreak. Nilijiinvolve na vitu za kanisa sana. I entered into this social circle ya church. Where we used to dance, we used to act. But then when mimi na acting by then nilitoa mjanipatia chance. You should start such a ministry. We were to start. And we are still going to start. So but hiyo group by then ilinijenga sana. Ilikuwa inaitwa Creative Arts. And niliingia hivi nikiwa heartbroken bado. But now you in second year. Now I'm in second year. Roommate amechangiwa ama ni yule? Nani yo? Roommate? Hiyo ni yule. Juu mi badala ya kuministeria. Yeye ndo alikuwa sasa anapata information. Anakuminister. Ni minister sasa. Na yeye ana minister zile vitu zake sasa. Zile vitu yeye anajua. Vitu mko hapo. Okay. Kini si poa manze. Bad company corrupts good morals bwana. So nikaingia ministry. First year nikaanza the first time in ministry. Okay, your group at least ilikuwa a good starting point. Juu me na whoever around, like na move to the left to the right, siko upright when it comes to salvation. Sija clearly set foot on whether I need to be in the light or in the darkness. Bado nilikuwa tuna waver. That was a good starting point because the people there were very accommodating and they wouldn't judge me for who I was. And they were very patient with everyone who came in. Especially the leadership. The leadership is very critical because how the leaders are trickles down to the individuals in that unit. So the leaders were very patient and very understanding and very open to correction and to correct you. Ukiwa na makosa watakuwa candid enough kuambia by the way, hapa hivi tunaweza enda hivi, tunaweza fanya hivi in a very loving way. So
the leadership played a very big role to my character, shaping up my character. Yeah. So niliingia na best yangu fulani alikuwa classmate yangu. Kwa hiyo Brayo. Mpaka leo sisi ni mabeshte manze. So tuliingia pamoja, tukaanza ku dance tukiwa na 2 left feet. Kidogo tukaanza ku upgrade. Unajua ukiwa na 2 left feet kwa dance, unataka ku dance nyuma kabisa. Utakangi kuibisha crew. So unachezanga tu na lane yako huko nyuma. So tulikuwa tuna dance nyuma mimi na Brayo. Yeah. Kidogo tukaenda katikati, ndio tumeanza kujua kutumia miguu zote mbili vizuri. Kidogo tukaanza ku dance line ya mbele. So at least ku dance line ya mbele ilikuwa ina build confidence yangu. You see kila mtu anataka ku dance front line. Hata kuna mapro wengine walikuwa kwa hiyo group. Walikuwa na dance katikati na nyuma. Yes ni mapro, lakini wana feel kind of timid when it comes to dancing in the front line. So hapo ili build confidence yangu. Another thing ilikuwa inafanya ilikuwa inani put in the public, in the limelight. Juu Kisii ilikuwa na members wengi. Ilikuwa na watu kama 3000 hivi. A population of around 3000. So unapata singekuwa CU in ministry na dance front line, lakini mimi ndio huyo bado unafanya vitu zingine hapa na pale. So hapo bana hao watu wa CU hawa, hiyo kitu siko nataka by the way. Watu wa CU unaona hapa hivi, lakini ukikutana nao place nyingine unabaki tu unashangaa. Hiyo nayo siko nataka, because I got that in high school from people manze. Na iko poa. Una feeling mbaya, una feeling ni kama you're not true. Na hakuna kitu mbaya kama kufeel ni kama uko true. Go true to yourself and true to God. So hiyo ilikuwa inanipatia limelight na it was some kind of what do we call it? Like it prompts you to live a good life, a godly life. Because you have a great cloud of witnesses. Mashabiki ni wengi. Wakikuona unacheza pale, they have something against you. But there's a verse that says, let your light shine before men, that they may see your good works and give glory to God. And it's on that line that I really wanted to dwell on. Like, yes, wacha waone. There's a song of the Alice Kimanzi na Laura Karwira that I used to love them. Iko ni wimbo aje, ujulikane, ewe Yesu ujulikane. It's for your glory alone. Sio mimi. Bas, exactly. It's for your glory alone. So that was my riding principle then. Wacha ikue ni wewe. Let it be God. Not me. Let it be God. Even in my shortcomings, let God sustain me. That was my principle then. So niliendelea kuserve ministry na niliserve ministry all through mpaka wakati nilimaliza. So what do you tell mtu mwenye sahi ni young, either kwa campus anaingia campus, akona hizo moments hajajijua vizuri, maisha yake ya wokovu. So what do you say to them? Maybe they feel, why should I not try hizi vitu za world? Fanya nasikianga mimi pia ni experience. Naweza mwambia, well, vile tu wazazi wangu walikuwa wananiambia, ukiingia campus, you'll meet two people. Kuna yule ataku impact positively. Na yule mwingine impact yake itakuwa negative. Learn to know the difference. Because there are people who will masquerade as good people, and they are cheeky enough to present themselves in church, but wataku impact bado negatively. Utafikiri mko church pamoja, lakini mkihang out besides church, kuna vitu wanaweza kuwa nafanya zenye zinaweza kuwa na negative repercussion on your life. So it's good to know the difference in character first. Si kila mtu mwenye anaenda church anaweza kuwa ni mtu mzuri. Juu hata roommate wangu by the way tulikuwa tunaenda church. Tulikuwa tunaenda church by the way. Lakini
Ikifika pale kwa nyumba we is different. Kwa ground vitu ni different. So first of all, be aware of that. Two people. Yeah. Positive influencers and negative influencers. Number 2, walk with God. Manzi hakuna kitu muhimu sana kiingia campus kama kutembea na Mungu. Because hata ukwe mimi nakumbuka time yangu wakati nilikuwa na undergo heartbreak. Mimi Mungu alinisustain. Otherwise ningekuwa give up. Yeah. Heartbreak by the way inakuanga deep. Hata unaweza commit suicide manzi juu ya heartbreak bwana. Hey, it goes so deep. Unasikianga ni kama moyo heartbreakiwa. Inakuanga deep sana. So ukikuwa na Mungu manzi, uta understand the only person who can stand faithfully with you first ni Mungu. If there is sana anaweza kukuacha bwana. Moyo unaweza vunjwa na mtu lakini Mungu atakuvunja moyo. Hata anasemanga my peace I give you, my peace I leave you. Not as the world gives. Hiyo dunia itakupatia peace. Huyo mtu atakupatia peace. Jesus is the Prince of Peace. Yeye tu anaweza kupatia peace. So kitu ya pili, simama tu na Mungu. Hata hata challenge gani kuja, manze God atakusustain. Niko najiambia as long as I'm right with God, everything will be alright. Na hiyo tu hiyo principle bado ndo na hold mpaka leo. Because manze ni God tu amenishikilia all the way. So yeah, kitu ya Mungu manze, tembea na Mungu. Devote yourself to church activities. If there is a place you can grow as an individual, not only spiritually but also as when it comes to character. If there is a group you can connect with that can help you be a better person, that can add value to you, just flow with it. Hii maisha ni fupi, and it's good if you have the opportunity to build yourself the soonest possible. There are things naweza sema nimelearn late in life, of which ningelearn mapema ningekuwa mbali, ningekuwa wiser, ningekuwa a more productive person. So if one can add value to themselves mapema rather than just idling around, kazi tu ni kuzurura, ujui unasimama wapi, unatembea wapi, jua msimamo wako. Add value to yourself as much as you can. Kama ni kusoma vitabu, soma vitabu. Kama ni kucheza chess, uko mjanja, wewe cheza chess. But as long as you're doing the right thing and it's adding value to you, just do it. Hizo vitu tatu. So you were in campus for how many years? 5 or 6? 5 years. 5 years. Sasa hii 4 years sasa na siyu penye na kwanga na wasichana warembo. Hapo ulifunga macho kabisa. Au kuona mtu ghafla bin wrong. No sooner had I finished. Then someone came along. Okay, unajua wakati nili break up na funny enough. I've been in, I think 4 relationships. Which is very unfortunate because some of them were more of rebounds than a true commitment to somebody. Okay, the first one nilikuwa too very mature after form 4 naingia first year. Vitu huyo ameenda huku. Mnaanza kukosana bure. But I used to want to have that one person as my life partner all the way. But inafikanga mahali unaona kuna vile tuko different and stance zetu na Christ ni tofauti. Na kuna vile huenda tutaenda mbali. So it's kind of ili drain to kind of vibaya. So but then after that nilikuwa committed kabisa to ministry. And I didn't want anything to do with ladies.
when it comes to committing to them, that is when it comes to committing. So sikuwa nataka ku-entertain relationships hiyo time. Na nikiwa second year niliserve, I think nilikuwa tunajipeana kabisa. I gave myself to ministry kabisa, mission naenda. Tukiwa na Bible study ningeenda. Ilikuwa inaniput mpaka positions where I became a leader wa Bible study. Okay, along the way nimekuanga tu nikipatiwa leadership roles, responsibilities as a result of my commitments. And I used to see the ladies in church as my sisters, nothing more. Yes, wewe ni mrembo, wewe unakaa vizuri, una smile nzuri, lakini let it not go beyond that. Sababu nilikuwa najua naweza leta tukosana, itakuwa detrimental kwangu. Na sikuwa nataka kukosana tu na watu hiyo design. So I was very devoted to ministry, nikaserve, nikaona kama sisters. And then it came a point nilikuwa attachment. Nilikuwa mbali na CEO activities. So sikuwa na responsibilities mingi sana. Na sikuwa in a place where I had continuous devotion. I think at that time sasa ndo nilianza kufungua macho. Kaanza kuona wasichana wameanza kuwa rembo. Nikaona watu mbona sasa wanakaa rembo kuliko kitambo. So I think sasa nikiwa namalizia attachments. Like 3 weeks before I finished my attachment there ndo turudi shule. I got into another relationship. So your relationship will last for like 1 year. Okay, the person I was dating alikuwa ndo amemaliza form 4. Na mimi nilikuwa kitu third year. So yeye ndo alikuwa amemaliza form 4. Tuko nyumbani si wote, yeye alikuwa na kutembea nyumbani sana. So I think that's how we ended up dating in the first place. So we dated for like 1 year, and then yeye akajoin campus. Wakati alijoin campus pia yeye mimi nilikuwa JCOD, yeye alikuwa KU. Tulikuwa tunatembeleana. But vitu zikaanza kwenda vibaya wakati nilienda mission sometime. I think pia bado sikuwa mature for dating then. Sababu nilienda mission, mimi nikaamua kama kijana wa Mungu, mtoto wa Mungu, nitajicommit kwa ministry kabisa. Na huyu naye juu atakuwa in the way of God, tutanyamaziana for 2 weeks. Sini kanyamazia dada 2 weeks. Wewe umefocus na Mungu. Mimi nimefocus na Mungu sasa. Mission to bring the harvest. Hammering the word. Umeweka pause. Tuna hammer the word door to door. Lakini kurudi vitu ni different kabisa. Vitu ni different kabisa. What happened? I think I feel vibaya about being left out. And hiyo kunyamaziwa. Unajua hao ni watu wanatakanga attention. So but mimi siko na kumbuka hiyo story. Nilikuwa tunajua yaani ulisahau tu hiyo. It is not good. Bwana, hata kama tuko tuna advance heavenly. Ni vizuri saa zingine ku mind the people you have on earth. Ama namna gani? Sababu yote mimi nilikuwa tu committed to na mission. Nilikuwa tunataka ku serve during that mission comfortably. So wakati nilimnyamazia kurudi tena, hiyo affection ni kama aliachanga kufeel kabisa. Ikakuwa tu hataki kuongea. Make call au text anything. I texted. Nilimtext I think mara 2 in 2 weeks. Na kumcall once. After that I don't think tuliongea tena. Juu your time, okay, sitaki kujustify my actions, but your time nilikuwa na feel niko inadequate when it comes to scripture. So juu nilikuwa nimetoka Tacho, nimeenda shule, alafu bado sijakuwa into activities za CU sana, sijasoma word enough, na bado ndio mission tunaenda. Na mimi nilikuwa lead hiyo time in that group that I was in, hiyo ku dance na ku act.
nilikuwa inaitwa creative arts. Yeah. So nilikuwa nataka ni dwell in the word, ni memorize verses, nijue word tu manze. Ndio nikienda door to door ama nikutane na ule mtu mwenye ameweka moyo ngumu, nikihama tu word hapo, nikihama tu word hapo hivyo, at least Mungu atakuwa amesoften his heart. So I think that is what I was focusing on then. Kuwa tu like kuwa na word, kuwa na word kwa akili na kwa mdomo. Na that is what I focused on and neglected her. Kadhani ni kama umeona mtu mwingine. Maybe alidhani. Lakini after kurudi ilikuwa ngumu ku have a conversation with her, or even to get to see her physically tuongee, because vitu zilienda hivi. Jaribu kumwambia tukutane inakuwa ngumu. Eventually tuli break up hata bila kuonana. So hii ikaisha tu hivyo. Na pia ilikuwa mbaya so after hiyo unajua sikuwa naamini nimeachwa na nafanya kazi ya Mungu. Kwa shindwa nani anaacha mtumishi wa Mungu? Mtumishi wa Mungu. Bwana, hata nilikuwa nauliza Mungu bwana. How? Why? Nafanya kazi yako. Nimejitolea. Lakini he is the person I love so much. Na ndio anaenda. Yeye alikuwa mtu wa kanisa. Na alikuwa a very nice lady. And she still is. So nilikuwa nashindwa like why is this happening? And from that sikuwa naweza come to terms with what was happening. Nilianza tu kwa na I think niliacha ku trust ladies for a while. Na sikuwa nataka anything to do with them. And nimekwambia heartbreak inaendanga so deep bwana. So deep. So hiyo time nilikuwa tu sasa nilirudi vile nilikuwa first year. Yes, nimetoka mission, lakini mimi siamini bwana. Kama hii ni kazi ya Mungu tunafanya. Na tunaachwa hivi. Tunaachwa tukikaa tu hivi desolate kabisa. Nikaanza tu kwa wavering hivi. And I think in my wavering nikakuwa na mwingine mwenye I think we dated for 2 months. Nikafeel hapana. Hapana. I think I am forcing things. And okay, the worst part is that she really loved me even in those 2 months. And I'm the one who broke her heart. And I felt so bad about it. So but it had to end. So it's like you bounced into that relationship ya kuachwa hapo. Ya kuachwa. Ilikuwa kama una nini? Consolation hii. Unajaribu ku nurse your wounds kidogo. You think by going to this person utasahau ule mwingine, utasahau ile mambo mengine. Lakini it doesn't happen like that. Actually it took me far much longer to get over it. Far much longer to get over it, even after breaking up with this other one. But I think hiyo time nilikuwa nataka mtu wa kuongelesha one. Na pia nilikuwa nataka distraction. Valuable distraction. Your time, I think it came a time when I was also going for a long holiday. For the or something. I'm attachment. I was going for my attachment. Then nika date for my second attachment. Tumeenda attachment mara 2. Mara 3. 5 years si mchezo. Kuna internal attachment ya second year. Kuna attachment ya third year na kuna attachment ya after 4th year. So ilikuwa after nikiwa in my 4th year of attachment. Niko 4th year attachment ya 4th year sasa. Ndio nili get into that other relationship in the last 2 months. So hiyo time nilikuwa nataka mtu tu wa kushare what I was going through openly, na ni let off to just vent what I was going through then. But that person was not there. And even those that were there weren't really there. There's a famous quote that say those people who matter don't mind, and those who mind don't matter. You see, Christian, it has been said by one of the philosophers
I don't know exactly, I can't remember who exactly is, lakini alisemanga hivyo. So those people that I used to hold dear, wale my brother wenye count on, kama watu wanaweza simama na mimi even in hard times, hawakuwa hapo. They weren't there. Like unajaribu call msee, manze tunaweza patana tu nini tubonge, manze na feel ni kunoma bwana, but unapata msee either ameshikana ama kwa mbali, inakuwa ni ngumu tu ku get in touch na wao. So in the midst of that, I think I backslided a bit, but eventually it dawned on me that hata nitafute peace wapi bado ni God tu bado atanipatia peace. So I ended up starting to listening to sermons, reading books kidogo, but I was more into sermons. I think if there is a time Mungu anatumianga kukujenga, it is when you are at your lowest. Because remember the first time that nilikuwa broken hearted, dwell so much in ministry, and at that point I really grew spiritually as an individual. Nilibuild confidence yangu mpaka nikakuwa leader, nikaweza kuwa more articulate, more direct with my words. Like I really built my character then. So this other time I was more into increasing my intellectual capacity. So after hiyo heartbreak nikitafuta mtu wa kuongea naye hakuna, nikaanza kusoma vitabu, some philosophers, nikaanza kusoma vitabu zao. I used to listen to audiobooks, I used to watch many sermons. Sermons nimeziona sana. Hata laptop yangu kuna folder mzima ya around 3GB 4GB hapo ya sermons na nini. And the like. So I used to listen to Justin Peters, Paul Washer, John MacArthur, preachers. Kwanza Paul Washer alikuwa anikanyaga mpaka nafanya nione bana, hii dunia sifai kuwa huku bana. Mimi ni kijana wa Mungu, and I am heaven bound, and I really need to put to death the desires of my flesh. If you had a Paul Washer sermon, huwa na hammer word with conviction, with power, and with a lot of moyo yote iko hapo. So he was really into, manze, you really need to put to death the desires of your flesh. You need to live in the spirit. You need to dwell in the word. And that is what I wanted to do then. So, and that is what I did actually. So nikiingia 5th year, at least niliingia 5th year smoothly. Nikikuwa into the spirit, into CU much, into the word, trying to grow again. And nikienda kumaliza bado nilikuwa napatiwa ma responsibilities. At least hizo responsibilities bado zilikuwa zinaniweka on toes spiritually, and also as a person nisi compromise my principles and my stand in salvation. So because I still have a great cloud of witnesses. So nikienda kumaliza, by the grace of God, I got into another relationship that still stands till now. What a journey. Mungu ni mwema. So ukamaliza campus. Nikamaliza campus. Nikagraduate. Sasa ukaamua kufanya kazi hapo, umeamua tu. Okay, how is it out here? Kuna watu wanasemanga kazi inakuwa kutafuta kazi. Kazi ni kutafuta kazi. Kanero si uongo. But when was that? Your graduation, you graduated this year? 2019. November 2019. This is 2021. 2021. Umekuwa kwa soko kutafuta kazi. Kwa soko, how is the experience? Huku nje ni shamba la mawe. Unalima, unalima bwana. Lakini uzuri okay, so far siwezi sema ati ni ngumu sana hivyo. You, at least for me, lucky for me, my father has a business.
and I've been supporting him in that business. So when in that business, at least naweza pata pesa ya kulipa rent na pata marupurupu kidogo ya kutembea, unaona. At least it has been a good starting point. Hapo ndo nilianza after kumaliza shule, after kuapply internships, unakosa, una-apply job, unakosa, unaenda kwa maofisi, unaambiwa ungoje, unaenda kwa ofisi, unaambiwa utapigiwa simu, unaenda kwingine, unaenda mpaka interview, unaambiwa you're a good candidate, suitable for this position, we are going to give you a call. Na kanga unaangalia simu, unatafuta hiyo namba mpya yenye itakupigia, hakuna bado. But hatuku give up. Okay, mimi siku give up. It dawned on me that niko mali naweza grow. Yeah. In my father's business, naweza grow. As an individual, and as I can also flex my schedule, my income generating activities, ama ideas. So from there nimeweza kuwa better salesperson. Nili give my all by the way. Nilikuwa at first nilikuwa reluctant kuhusu kuwa hapo. But after a while, after niliona tu like hapa hivi sina place ingine naweza enda. The best that I can do right now, it's work with what I have at the moment, and give it my all. And honestly, tangu niseme hivyo, nimekuwa nikipatia my 100%. Na nimepata better connections with people. Nimeweza ku grow as an individual, as a salesperson. You say na do more in sales. Nimeweza ku multiply monthly sales and profits za our business to 2 times, sometimes 3 times what we used to earn monthly. That's great. So I think ukijipeana, naombe Mungu tu abariki kazi ya mikono yako. Just as the way God used Joseph and blessed him, hata akiwa prison, anakuwa person of impact, anakuwa msee ametambulika. Akienda kwa Potiphar's house, anakuwa in charge hapo. Like everywhere that Joseph went, alikuwa a person of character and a person of impact. And God blessed him in everything that he did. And that has been my prayer, and was my prayer back then. That yes, I'm not comfortable with where I am, and I want to grow, and I want to go far. But with what I'm doing, Lord bless it. Bless the work of my hands. From then on, vitu zimekwanga tu zikiendelea vizuri. And it's because of that work that I've been able to go for that. Nimeitiwa interview. Juzi tu nilikuanga interview by the way, on the account of sales bado. There's a company that is starting up, and they saw value. After applying for the job, after going for the interview, waniambia uko sawa, utangojea tu call sababu imekuwa tu recent. So bado nangojea call. So this interview for different thing from what you studied. Different thing from what I studied. Different kabisa. Nimesoma miaka 5 engineering. Mpaka sasa sijai apply. Yes, but at least I don't really regret doing a 5-year course. And studying for 5 years. And not doing what I studied right now. I don't regret all that. Because first I got good friends in campus. I got a girlfriend when I was finishing my 5 years, who we are still with even today. I got experience when it comes to leadership, when it comes to working with people. You see, those things build you, and the kind of people that you meet there also creates a good network, a network of people. So they are the same friends that I would call when it comes to when I achieve things. They are the kind of people that I can call. When I'm planning for that wedding, there are people that I can call, and they will be of aid when that time comes. So since I regret not doing or not practicing what I've studied for 5 years,
Everything, I think kila kitu tu ni mpango wa Mungu. Na plus pia unaweza maliza shule ufeel there is this other field that you're particularly interested in, and if you feel that is what you really want to go for, means advice to say go for it, because where your heart is, there is where your treasure is also. I think there's a conviction that God puts in people to do something, and it's in that conviction that I know hapo, like that is what God created you to do. Kama we usipoimba una feel hapana manze sifanyi kitu, I need to be singing, I think there is a reason why God has put that conviction in your heart. If it's to bless people with your music, but if you feel that conviction, you just do it with all your heart. Wow. That's great. Thank you so much, Nico, for agreeing to come on to this show, and for being so open to share with us about your life. Thank you very much. I'm sure this will go a long way to encourage somebody else out there. Thank you so much for watching this show. It's possible. I believe that you have learned something, or you have been encouraged by Nico's story. It's possible in this life. You may be born again. It doesn't mean you'll face challenges. You'll be faced by challenges. But the main thing is make sure you stay on course. Thank you so much again for watching. Please subscribe to our channel and let us know how these stories are building you up.